My name is Sani Karam, Lebanese born, and then became US citizen in 1983 because of the Lebanese war, civil war. And I made my career in the United States as a management. And then I took early retirement and came back to Lebanon in 2009. And I decided then, but could not do it until, like I said, 2020, after the explosion, to go back to the first actually career job I ever had, which was microfinance. We started microfinance in Lebanon back in 1976. USAID, with the Lebanese government and Save the Children, we created what we call the rehabilitation, agricultural rehabilitation program, very successful microfinance program until mid-80s. And then, unfortunately, nothing was left from that. I mean, an institution, because our mission here with Microfinance Lebanon is to create an institution, a microfinance institution at the end, so that this becomes a sustainable service that we offer to small, medium, and entrepreneurs in Lebanon. MFL هي initiative بلشناها تقريبا من شي سنة ونص، والتريجر تبعها كان الاكسبلوجن تبع بيروت بورت. حسينا انه لازم نعمل شيء للبنان، ف we raised some money from Lebanese diaspora and we started our microfinance project back in June. A year after, we are now in alliance with Made by Nature that is led by Anthony Rahayel and Mark Beiruti. It's a strategic alliance because Mark and Anthony have created a community or a network of producers of traditional Lebanese products. They are helping in creating jobs or keeping people, running businesses. And our role in that, and this is why we are joining hands with Made by Nature, is to finance or invest in those small businesses or with entrepreneurs. Today we are launching this alliance and we hope, I think it's already positive. I've already been approached by like 5-6 people and everybody that I've talked with before is here. So I'm very happy for this and I look forward to strengthening the alliance with Anthony and Mark, and I'm sure that we will go places, very, very high places. بتكون انت عندك احلام كتير كبيره بس عايز مبلغ كتير صغير، واذا ما في عندك حدا يعطيك اياه، لانه البنوك بطلت تعطيك، ونواجد حدا يقدر يساعدك يوقف حدك كرمال تقدر مشروعك الصغير يقدر يوصل لمحلات كتير كبيره. هيدا اللي عم يصير اليوم. هلا هون نحن عنا ايفنت لمايكرو فاينانس لبنان، هن رح يصيروا قاعدين هون بميد باي نيتشر بيرمننت لوكيشن جوا، بتشوفون كل يوم اذا بدكم، بس اليوم عندهم اوبننج، سو اذا حابين تعرفوا شو هن مايكرو فاينانس لبنان تجوا لهون تحكوا مع سامي وعندكم فكره يو ونت تو ميك ات هابن، بدكم سمول فينانسمون هيك، يلا كم. The way it works is actually we have already invested in one of the projects within the community of Made by Nature, which is Farm Grill, I think, owned by Roy Antoon. And the idea is once Roy starts, he repays his loan,
okay, because we finance this project, then this money goes back and refinances another project. And this is the idea of revolving funds. So this 100,000 that has been ear-tagged for Made by Nature, if well managed and if repaid on time, will be there forever, right? Yeah. But also, the idea is to grow this 100,000 to 200, 500, as much as we can, so that we can serve more and more entrepreneurs and small businesses in the community. الحرفي كتير مهم بلبنان. قبل ال 75 كان في 300,000 عائلة عايشة من وراء الأشياء الحرفية. إذا بتفكر كان عندنا بفتكر أكثر من 150 حرفة. دايما ببلش اقول ليش لبنان؟ لبنان لانه بنظري احلى بلد بالعالم، بس لبنان لانه فيه ناس طيبين. لبنان لازم نفرق بين اثنين، بين لبنان السياسه، الاخبار، المسؤولين، ولبنان يلي اندفن فيه جدودنا. ولبنان اللي اندفن فيه جدودنا على الارض، هالترابات ممنوع نسبهم، ممنوع نحكي عنهم بالعاطل. في ناس بتقول شو بعد فيه بلبنان او شو بدي بلبنان. هو لبنان ما فيك تسمح تحكي عنه، لانه هو ارض بلادك، هو ارض يلي عملتك، اللي وصلتك، اللي اندفنوا فيه جدودك. مثل ما واحد ما بيسمح لحاله يحكي عن امه، ما في يحكي عن بلد. وبهيدا المحل هو محل للامل، محل ما حيلا حدا في يجي يضحك، ينبسط، يسمع موسيقى، ياكل اكل طيب، ويتعرف بالاشخاص يلي مآمنه وعندها امل وبدها تبلش وبدها تكفي. هول الاشخاص يمكن بيعمل 10 مرتبين بالشهر، يمكن بيعمل 20 مرتبين. حق المرتبين الازاز صار شي 10,000 ازازه بعد ما حكينا جواته. ايه بده يشتري تفاح بس ما معه يشتري التفاحات، عايز مكنه بس تيكبسهم بس ما معه حقها. البنك اليوم بطل موجود، ما عنده حدا حده، طالب شوي تيحقق حلمه الكتير كبير. وهون بيجي مشروع مثل هيدا بيعطيه هالمبلغ الكتير صغير بس تقدر يحقق مشروعه الكتير كبير، واكيد رح يرجع ينجح، اكيد رح يوصل، لانه هو قرر يبقى، وقرر يساعد عائلته، وقرر يكفي، وقرر يحلم، وعمل الفحوصات المخبريه وحط نيوتريشن فاكتس وبلش يظاهر لبرا وعم بيجرب، بس ناقصه هالبوش صغيره. فان شاء الله اليوم بهالقعده الصغيره وهالاكلات الطيبين وهالناس اللي بتشبه بعضها نقدر نسوي نرجع نعيد النظر او نفكر كيف فينا كل واحد منا بحجره فوق حجره فوق حجره نرجع نعمر لبنان تبعنا. You can contact me at 03-166-902 or by mail samikaram.sak@gmail.com.